Alam niyo naman dito sa channel, mahilig tayong maghanap ng mga kamera. Minsan mga lumang kamera, minsan mga underrated kamera. Pero minsan, may mga kamera na bigla na lang darating sa iyo. Na magpapatanong ka, bakit niya kaya binibenta ito? Recently, may nagbenta sa akin ng isang Canon camera setup. Sabi niya slightly used lang daw. Pero nung nakita ko yung kung ano ang kasama at nalaman ko ang totoong value nito, hindi ako makapaniwala. Bago natin sabihin kung magkano ko siya nakuha, check muna natin magkano ito kapag brand new. First, yung Canon EOS R50 V na content creator kit. Hindi lang ito camera body. Kasama dito yung Canon EOS R50 V na body, RFS-14-30mm power zoom lens, DM-E100 microphone at ang tripod grip. Basically, ready to create setup na siya. SRP nito is 64,900. Pero hindi pa tapos. Kasama pa sa nakuha ko itong Tamron RF 18-300mm. Isang all-around lens na pwedeng gamitin sa travel, street photography, portraits, and even zoom shots. SRP ng lens na to is nasa 39,900. So, kung pagsasamahin natin, Canon R50 V Creator Kit plus Tamron RF 18-300mm, total brand new value is around 104,900. Pero syempre, hindi porket mura bibilin agad. Kailangan natin i-check yung condition. Kasi sabi niya slightly used. Pero nung chinek ko yung shutter count, 143 shots lang. Halos hindi pa talaga nagamit yung camera. Pero sa tingin ko, ginamit niya ito para sa video lang. Kaya ang shutter count is 143. So, magkano ko nakuha lahat? Canon R50 V Creator Kit with the RFS 14-30mm lens, microphone, tripod grip, Tamron RF 18-300mm na may 143 shutter count. Lahat na yung ito is 30,000 lang.
Kaya ito yung dahilan bakit mahilig akong tumingin sa used camera market. Hindi ibig sabihin second hand, hindi na maganda. Minsan may mga tao na bibili ng camera, magagamit lang ng ilang beses, tapos ibebenta na. Pero syempre, kahit sobrang sulit yung nakuha natin, ang pinaka-importante, maganda ba talaga gamitin? So today, itetest natin itong Canon R50 V sa photo quality, video quality, autofocus, and vlogging performance. Na may kasamang shotgun microphone o yung creator combo kasama ng stick natin o yung handle grip. So ito yung quality ng R50 V. Naka 1/125 shutter tayo f4 at ISO 800. Again, ang ating lens is yung kit lens 1545. So ayan, maganda siya pang vlog kasi 15 wide enough na. So pag sinum natin, ayan, pwede natin i-zoom sa handlebar, di ba? Zoom out. So ito yung quality ng Canon R50 V pang vlogging. Tapos pati yung microphone. So ayan, ginamit na natin yung shotgun microphone niya. Ang kagandahan kasi nito, pag gusto mong masanay na nakatingin ka sa lente, pwede mong i-flip na lang yung screen na hindi mo nakikita yung sarili para hindi ka malito. Para yung mata mo hindi lagi nasa screen. So kasi meron siyang tally light. So alam mong nagre-record ka kasi nakapula yung tally light. Pakita ko sa inyo yung tally light. Ito yung tally light sinasabi natin. Kaya sulit siya, di ba? Yan. Ito yung tally light. Alam mong nagre-recording ka kasi naka-activate yung pula. So red. Ibig sabihin, nagre-recording ka niyan. Parang ganyan, di ba? So kung ayaw mong malito at kung gusto mong nakapokus lang sa lente, parang kinakausap mo yung mga viewers mo. So ayan, magandang huwag nang gamitin yung flip. May tally light naman. Alam mong naka-record ka. So ayan, ito yung quality ng Canon R50 V natin. Naka 4K na sa sa video na to. The ground beneath my feet keeps rolling under me, and I try to catch my breath, but the dust is hard to breathe. How many hours since And before we end this video guys, I want to share something special. As someone who loves cameras, photography, and filmmaking, I'm starting a new journey in one of the most beautiful islands in the Philippines. Introducing Sikihor Camera House, a camera rental service made for travelers, vloggers, and creators visiting Sikihor. Soon you can rent cameras, lenses, and creator tools, from simple travel cameras, vlogging setup, up to cinematic creator packages. So even if you travel without bringing your own gear, you can still capture amazing memories because when you visit a beautiful place like Sikihor, don't just explore the island. Capture your story. Our rental service is coming soon, so please support us by liking and following our official Facebook page, Sikihor Camera House. Be part of our journey from the beginning. Rent, shoot, and explore. More than 100k value, halos bagong kondisyon, 143 shutter count, nakuha natin for only 30,000 pesos. Swerte ba tayo dito or underrated ba talaga itong Canon R50 V? Let's find out. This is Rapi Sam Steel. See you on the next one.